Naam, hujambo mpenzi mtazamaji, popote ulipo ni wakati murwa kabisa wa kukufahamisha taarifa za matukio mtambuko. Tumekuandalia mengi kutoka sehemu mbalimbali, wanahabari wetu wakiwa wamepiga kambi kaunti 47 kwa minajili ya kukufahamisha. Mwanzo kabisa tuangazie tu baadhi ya taarifa ambazo tunazitupia jicho, na moja kwa moja kwenye kiwambo chako ukitazama hapa mtazamaji ni kwamba gavana wa Kakamega Fernandes Barasa anafika katika afisi za EACC kujibu tuhuma za ufisadi alipokuwa afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Ketraco. Vilevile wawakilishi wa adi kote nchini kukutana katika ukumbi wa mikutano wa Bomas kuwachagua viongozi wao, na vilevile wahudumu wa afya kufanya mazungumzo na wanahabari kuhusu utendakazi wa hospitali ya Mama Lucy. Hii ikiwa ni baada ya maseneta kupendekeza hospitali hiyo kufungwa. Mtazamaji, ndo baadhi ya taarifa ambazo tunazidi kuzitupia jicho. Tutakuwa tunakufahamisha tunapozidi kusonga mbele. Kwa sasa nikupe methali ya leo. Methali ya leo: mti mkuu kigwa, wana wa ndege huyumba. Maana ya methali hii ni kuwa kiongozi katika jambo fulani anapoondoka au kufa, watu waliokuwa chini yake hukumbwa na shida kubwa, hata wakaishia kutawanyika. Matumizi: methali hii hutumiwa hususan mzazi anapoaga dunia na watoto wake wakaanza kutaabika kwa kukosa mwelekezi. Methali yenye maana sawa na hii ni ile inayosema kuwa mti ukikauka shinale na tanzuze hukauka. Mtazamaji, sasa karibu ni kufahamisha taarifa hizo kwa kina kutoka sehemu mbalimbali. Wanakwetu wananiita Joash Onsare, na moja kwa moja tuangazie masuala yanayofahamika ama masuala ambayo yanahusiana na masuala ya CBC. Na ni kwamba baada ya kuteuliwa kwa jopo la CBC na Rais William Ruto ili kutathmini mtaala wa CBC ambao umekuwa ukikumbwa na lalama nyingi kutoka kwa wazazi, hii leo jopo hilo lipo kaunti ya Kilifi, Kitui, Kirinyaga, Bomet, Trans Nzoia, Kakamega na Kisii, ambapo mwanahabari wetu sasa Alfayo Kombo yupo katika kaunti ya Kisii katika chuo kikuu cha Kisii. Kombo Alfayo, tutaarifu ni kipi kinajiri kwa sasa na tutarajie kipi wakati jopo hilo la CBC linachukua maoni kuhusiana na mtaala wa umilisi? Naam, asante sana Joash Onsare, na kupata vyema kabisa kutoka gatuzi hili la Kisii, ambapo nipo katika chuo kikuu cha Kisii. Niko na msimamizi wa jopo hili ambapo anaongoza mtaala mzima hapa katika kuzungumza. Niko na wazazi na pamoja na msimamizi wa NAT kutoka Gucha. Pengine nianze kwa jina lake, atueleze siku ya leo watu wamejitokezaje na ni watu wanapokeaje wao kufika hapa, Bwana Collins? Asante sana. My name is Collins Odote. I'm a professor of law at the University of Nairobi, the team leader for the Nyanza region. Today is our 6th day in Nyanza, and we are privileged to be here in Kisii University to listen to the residents of Kisii County. The whole of Friday, we walked around the institutions of learning. We were at a special needs school, we were in primary schools, we were in secondary schools, and we were at universities. Today in the morning, we have started our conversations very robustly. We have different stakeholders here. I'm extremely happy about the turnout that I see in the hall. As you see, I'm flanked by a parent. So I've seen parents. In fact, just before we came for tea, an old parent of around 70 years came and said, I have a submission that I would like to make. And we gave him an opportunity to start the submissions. He was over 70. But he had written submissions extremely clear about what he wants. We have members of NAT. As you can see, I'm flanked by a NAT official. We have listened to Professor Kama of Kisii University giving his views. As we go back to tea,
we will start by listening to our learners. We have learners of grade 6. We also have different other stakeholders. You know, today in Kisii, ni siku ya soko. So we have our business people who are in Daraja Mbili, a huge market in Kisii that works on Monday and Thursday. We've just had a representative of the business community here. Tunangojea bado mechanics, tunangojea wakina bodaboda ili tuwasikize. Tuko na watu kutoka County Education Board, tuko na watu kutoka Kesha, tuko na watu kutoka KEPSA, tuko na Parents Associations, tuko na Board of Management, tuko na people in charge of our institutions, heads of associations of primary, secondary, tuko na watu wa VTC, tuko na watu wa TTI. Tuko na watu kutoka jamii zote, kutoka vitengo zote za county. On Friday we also met the county governor. My plea to any resident of Kisii who is yet to find his way to Kisii University, please come, because we are discussing the CBC transition, where will our learners be next year. We are discussing issues about costs. We are discussing issues around parental involvement. We are discussing issues around university funding. We are discussing issues around our vocational training centers. We are discussing issues about admission requirements to teacher training colleges. We are discussing issues about capacity building for teachers. The problems we have can only be solved with your input. So I am happy that we have many stakeholders and we are going to be here the entire day. If it means we are staying here until 6 p.m., I will be sitting patiently, because we require the views of people in Kisii to help us solve the challenges facing the education sector. Naam, asante sana. Pengine tuweze kupata wanat atueleze yao ni yapi wakati wamefika hapa kutoa maoni yao. Pengine asimame asonge hapa karibu atueleze. Thank you so much. My name is Lucy. My name is Lucy Matukio. I am the Executive Secretary NAT branch and the National Executive Council member Nyanza. I am representing NAT at Kisii County, and I am happy that the President came up with this working party so that we can give our views through the party. As teachers, and that is as NAT, we want to say the turnout is good and we are happy. I also want to say that as we have started, I have seen the people giving their views as by the way we also feel. For example, when we are talking about CPC, we could like that the standard, the grade 7, 8 and 9 is domiciled in primary schools, and then teachers are thoroughly trained on the same CPC. If it has to be maintained, then the government should fund the CBC free, because if you look at it, the parents have a backlog of implementing the CBC. We are also saying they should not involve the parents in homework. For example, giving a kid homework on swimming lesson to be done at home. Let's say, for example, a parent is in Northeastern and he is supposed to handle homework about swimming. How do you do it in Northeastern, where it is a desert? And then another thing that we are talking about is TPD. This is Teacher Progressive Development. It should be done in the colleges so that when teachers come out, they are fully prepared. And another thing is the parents, first of all, the parents must be sensitized because they are not aware about what is CPC. Then another thing is the relationship between the ministry and TSC. They are conflicting. There should be a working party in between them to see that each and every one does his or her task. Otherwise, we are very thankful. We want these kids to learn. But as I conclude, as we bring in the CPC, what are the modalities of transition? And after transiting from secondary, from university, are there placement areas for them? Thank you so much. Asante. Pia tupate mzazi wa mwisho kwa ufupi tu, unaisije kuhusu jopo hili. Songa hapa karibu. Kwa majina, mimi naitwa Grace Nyang'wono. I'm the PA chair from St. Augustine, Kiepsura Secondary and Sugunana Secondary School. Concerning CPC, I can
request our president that this CPC was not started in a protocol, because as parents we are not involved, we were not even informed what the 844 system is going to change to CPC. One, the parents are getting a lot of problems in various homes, because these CPC learners are sent home every day to go and collect items. If this learner has got no item, is he or she's told to take money for to go and buy these items, i.e. like fish. When a learner is sent a fish from school to home, there are no fish at home. There is no chicken at home, because this CPC is just, I can comment as a parent that this CPC is only for rich people because they can afford it. But concerning to this CPC, I request our newly elected president to consider parents who are down like me. So I don't have much to say over CPC. Thank you so much. Naam, asante sana. Kama ulivyoweza kusikia ni kwamba watu wanaombwa kuweza kufika maeneo haya kwa sababu ya kukamilisha maeneo haya, mambo haya. Na kama ulivyosikia kutoka kwa wazazi ni kwamba wanasema pengine mtaala huu ni kwa watu matajiri tu, na umesikia pia wito kwa walimu, upande wa walimu wao pia wako na takwimu zao ama mahitaji yao ambao wangependa yaweze kufanikishwa. Ni hayo tu kutoka gatuzi hili ama chuo hiki cha Kisii. Jina langu ni Kombo Alfayo. Pengine nikurejeshe kwako studioni Joash Onsare. Shukrani sana Alfayo Kombo, ukitujia kutoka gatuzi 045 kaunti ya Kisii, ambapo unazungumza na wazazi na vile vile washikadau mbalimbali kuhusiana na swala zima la CBC ili kuweza kulitathmini kabla ya jopo kazi hilo ambalo liliteuliwa na Rais William Ruto kuweza kupeleka mapendekezo na kuweza kuangalia mtaala huo wa milisi kwa undani ili kuwafaa wazazi na vile vile wale wanafunzi ili kuzidi kusukuma gurudumu la maisha mbele. Mtazamaji, tuzidi kukutaarifu. Kundi la magavana kutoka kaunti zilizoorodheshwa kama zile zilizoathirika zaidi na ukame, FCDC, limekosolewa kwa kukataa kuongeza kaunti zaidi katika orodha ya maeneo kame nchini. Kwa mujibu wa mbunge wa Mwingi ya Kati, Gideon Muliungi, hatua hiyo inaonyesha ubinafsi wa kaunti ambazo zimepata manufaa baada ya kuorodheshwa kama kaunti kame. Muliungi amesisitiza kuwa kaunti ya Kitui imeathirika na kiangazi na hivyo inastahili kuorodheshwa kama kaunti iliyoathirika na ukame. Mbunge huyo amewahimiza Wakenya kuwa na umoja na kusaidiana wakati huu mgumu. I strongly condemn the unwarranted utterances by Frontier Counties Development Council. Kitui County is equally hard hit. It is unfair, inhumane and uncalled for the Northern Frontier governors to be so selfish and concentric and to develop a huge appetite for relief food. In times like this, each one of us should be our brother's keeper and should reach out to each other for help. Mtazamaji, tuzidi kukutaarifu. Mahakama ya Makindu iliyoko kaunti ya Makueni imeanza zoezi spesheli la kusikiza kesi zaidi ya 200 zinazohusu dhulma za watoto kwa muda wa mwezi mmoja ujao. Ama mchakato huu unaongozwa na idara ya mahakama ili kumaliza mirundiko ya kesi za watoto mahakamani. Mahakama hiyo inaongozwa na hakimu mkuu wa koti ya Makindu Benson Ireri na majaji wengine 5. Mwanahabari wetu Philip Ngumu kutoka Makueni amehudhuria vikao hivi na kwa sasa tunashirikiana naye tufahamishwe. Na onsare na kupata vizuri, nipo katika mahakama ya Makindu iliyoko katika kaunti ya Makueni. Na kwa kweli tu kama ulivyotanguliza kusema, mchakato mzima wa kusikiza kesi hizi tangia leo tarehe 7 mpaka tarehe 31 mwezi huu umeanza. Ningelipenda tu nijiunge na hakimu msimamizi wa koti hii ya Makindu atueleze kwa nini tu wameweka wiki hii, inahusiana nini na inamaanisha nini kwa mtazamaji wetu. Karibu hapa.
Asante sana kwa kunipatia hiyo nafasi. Wacha niseme kwanza kwa majina, naitwa hakimu Benson Nyaga Ireri, hakimu ambaye amesimamia koti ya Makindu. Na pia niseme ya kwamba mwezi huu, mwezi wa 11, ni mwezi ambapo tumetenga katika mahakama zote za Jamhuri ya Kenya kusikiza makesi za watoto. Labda nikukatize kidogo, tunakusudia kuona nini katika mchakato huu mzima na ni nini wale wahusika wanafaa kujua? Kile ningetaka kufahamisha wahusika ni kwamba tukitokea huko juu kwa kiongozi wa koti ambaye ni Chief Justice Martha Koome, ameweka huu mwezi wa 11 ili kesi zote za watoto ambazo labda zimekaa sana siweze kusikizwa. Kwa hivyo tunatarajia kwamba mashahidi watakuja kotini, wale watoto ambao wanaweza kuwa wamedhulumiwa kwa njia moja ama nyingine na wako na kesi hapa kotini, wote tunatarajia huu mwezi wa Novemba tutasikiza kesi zao. Labda kitakwimu tu, tutajia kama kuna kesi ngapi ambazo mnakusudia kumaliza wakati huu? Kwa sasa wacha niseme katika koti ya Makindu tuko na zaidi ya kesi 200 ambazo zinahusu watoto. Na pia niseme mwezi huu tuko na mahakimu 5 ambao watakuwa nasikiza hizo kesi, na mahakimu 4 wametoka katika koti zingine za nchi ya Kenya, wamekuja kutusaidia ili tuweze kupunguza kesi. Na kwa sababu tuko na kesi kama zaidi ya 200, angalau kama tunaweza punguza hata 100 itakuwa vizuri. Labda tuko ufahamu wa msikilizaji, ule mwenye ana ufahamu wa mambo ya sheria, hii ina maana gani tu kuhakikisha kwamba sheria za watoto zinapatikana? Inamaanisha kwamba tunapea kipeo mbele haki za watoto, kwa sababu tunajua watoto wanadhulumiwa kwa njia nyingi sana, kama kwa mfano kwa kesi za development na vile. Sasa utapata kuna kesi zingine zimechukua muda kidogo, na ni vizuri tuweze kuharakisha hizo kesi ndio watoto waweze kupata haki. Kwa hivyo ningetaka kutilia mkazo wale ambao pengine unajua kuna mtu wako na kesi ya mtoto, na waweze kupata kufahamu ya kwamba hizo kesi tunasikiza mwezi. Asante. Ni ruhusu tu Onsare nizungumze na mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Makueni ambaye amekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha dhuluma hizi tu na wale ambao wamedhulumiwa wanapata haki. Tumekuona hapa leo katika mchakato huu mzima, ina maana gani hapa? Niseme ya kwamba siku ya leo ni siku ya muhimu sana, siku ya kipekee. Ni kwamba tumeweza kuja ili kuweza kushuhudia mwezi huu wa watoto ambao mahakama ya Kenya, hasa sehemu hii ya Makindu, pia wamechukua nafasi ya kuangalia kesi za watoto ambao wameweza kudhulumiwa, wale wamebakwa, wale wamepigwa, ili wakaweze kujaribu kuangalia ni vipi ili mtoto akaweze kupata haki. Kwa hivyo nimekuwa katika sehemu hii ili kuweza kuja kushuhudia jambo hili ambalo ni muhimu sana katika nchi yetu ya Kenya. Sijui wale ambao wako nyumbani watarajia nini kuhusu haki? Awali nilisikia ukitaja katika ujumbe wako kwamba sheria inahusu pande mbili zote. Sheria hii inahusu pande mbili, ya kwamba kile ambacho tunatarajia ni kwamba kama kuna mtoto ambaye alidhulumiwa vibaya, ni kwamba mtoto huyu ataweza kupata haki, kwa maana sasa mahakama imekaa chini ili kaweze kuchunguza jambo hili, na wale ambao wanahusika ambao walikuwa na makosa pia wakaweze kuchukuliwa hatua. Jambo la pili ni kwamba pia kuna wale ambao labda walisingiziwa, wanaume labda walikosana alafu akasingiziwa na akaweza kuja akashtakiwa, basi ni mpaka pia kesi inapoanzishwa akaangaliwe, na akipatikana hakuna ushahidi wowote, basi wakaweze kuachiliwa huru ili kila mmoja akaweze kupata haki pande zote mbili. Labda kwa kumalizia tu, unazungumzia nini kuhusu kulinda watoto kwa mzazi? Niseme ya kwamba tusingoje mpaka watoto waweze kuletwa kotini ama jambo likatendeke, mtoto amebakwa. Ni sehemu kubwa inachangiwa na wazazi. Wazazi ni kwamba waweze kuchukua jukumu la kuweza kuwatunza watoto hawa, kwa sababu mama ni lazima aweze kuwa anatunza mtoto na pia mzee. Na nikasema pia wanaume wakaweze kuzungumza wanapoona jambo hili linatokea katika jamii, wakaweze kulikashifu na kuweza kulikataa kabisa. Na pia mama akaweze kuchukua nafasi, maana ukiangalia wamama wengi ambao wamekuja kotini hapa leo ni wazee, ni wa umri ambao si watu wamezaa hawa watoto, labda waliwachua watoto hawa ni kama wajukuu wanafuatia hizi kesi. Na ndipo nikasema kwamba majukumu makubwa yako na mama.
Msichana wako anapopata mimba, wacha kuficha, wacha kwenda kumtoa mimba. Wacha hata akizaa, sababu amezaa akiwa form 1, unasema unakimbishana, unamwambia lete mtoto nishike, msichana rudi shule. Ndio nikasema kwamba utaletewa mwingine na uletewe mwingine. Msichana akibeba mimba, mwache azae, na akizaa wacha aliliwe na mtoto mwaka mzima. Hiyo itakuwa ni dawa tosha. Akiona wanaume atakuwa akitoroka, basi hapo ndio uweze kumrudisha shule, na ndipo ukaweze kubaki na mtoto. Na pia wamama wajua kwamba kuna jukumu kubwa la watoto. Anapoenda kutafuta ajira ya kazi ama aweze kutafuta kitu ili akalete nyumbani, pia akachukue nafasi hiyo ya kuwa kwamba anarudi mapema ili kuweza kumlinda yule mtoto, si kumwachilia na usiku alafu anakuja jioni kuja kukuta kwamba mtoto alifanywa maovu. Lazima mama aweze kuwa na jicho lingine la tatu la kuangalia watoto hawa mpaka wafike kiwango ambacho wanaweza kujifanyia uamuzi wenyewe. Asante. Ni mchakato mzima tu, kauli nzito tu kama ulivyoweza kusikia kwa wananchi wote wawili hapa. Wapo washikadau tofauti ambao wanahusika ili kufanikisha mchakato huu mzima. Kutoka hapa Makindu, kaunti ya Makueni, mimi ni Philip Ngumu kwa Kontare. Na shukrani sana Philip Ngumu ukitujia mubashara kutoka eneo hilo la Makindu, kaunti ya Makueni, kututaarifu masuala haya yanahusiana na watoto. Mtazamaji, tuzidi kusonga mbele. Mbunge wa Ugenya David Ochieng ametoa wito kwa wakazi wa eneo la Nyanza kumuunga mkono Rais William Ruto badala ya kumkosoa kila mara. Akizungumza katika kanisa la Kikatoliki la Yogo, eneo bunge la Ugenya, mbunge huyo alisema kwamba Rais Ruto anahitaji muda wa kutosha kuweka mikakati kabla ya kuanza kazi, na hivyo anahitaji maombi na heri njema ili afaulu kufufua uchumi wa nchi. Ochieng pia amewahimiza viongozi wengine kuhakikisha kuwa wakulima eneo hilo wanapata pembejeo ili kuimarisha uchumi wa eneo hilo kupitia kilimo. Asifanye vizuri. Sasa mimi naomba kwamba tukimwombea rais afaulu, hizi kama nchi pia tufaulu, si ndio? Our focus now should be on developing and empowering our people. Our focus now should be seeing how we can work together as leaders who are elected. Whether you're in Azimio or in Kenya Kwanza, we serve the same people. And I want to ask all the leaders in Nyanza that the best thing to do in these coming 4 years is to ensure that our people get farm inputs. Our people get what they need to better their lives. Mtazamaji, ni kutoe Ugenya ni kupeleke kaunti ya Trans Nzoia mjini Kitale, na ni kwamba swala la ukosefu wa masoko na sehemu za kufanyia biashara kwa wafanyi biashara mjini Kitale huenda likapata suluhu, serikali ya kaunti hiyo ikijizatiti kusaka sehemu mbadala ya kuwasitiri wafanyi biashara hao waliohamishwa hivi majuzi. Kwa sasa mtazamaji, tunaungana na mwanahabari wetu Boniface Barasa kutupa taswira kamili. Boniface Barasa, iwapo unanipata kwa sasa, hali iko vipi katika eneo hilo la Kitale na matarajio ya wakazi ni yapi kuhusiana na masuala haya ya masoko na kufanya biashara? Kwako Barasa. Na shukrani sana mwenzangu Joshua Nzari. Tunakuja moja kwa moja toka mjini Kitale katika gatuzi la Trans Nzoia, na kwa sasa shughuli inaendelea hapa. Gavana wa jimbo hili George Natembeya anaendeleza shughuli nzima ya uzinduzi wa ujenzi wa soko, ikija majuma mawili tu baada ya wafanyabiashara waliokuwa wakiendesha biashara zao kando mwa barabara kuu ya Kitale kuelekea Swam wao kuhamishwa katika eneo mbadala, japo walalama kwamba hakukuwa na mazingira bora ama mazingira dhabiti ya kufanyia biashara. Ndipo gavana huyu amejukumika kuhakikisha kwamba anazindua ujenzi wa soko hili jipya litakalokuwa linatoa nafasi kwa wafanyabiashara. Japo ungependa tuseme na wafanyabiashara wenyewe, kisha tutakuwa tunasema na mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara. Utajitambulisha, utuambie hatua hii kama mfanyabiashara itakusaidia vipi? Majina yangu naitwa Violet Mwale, nikiwa kiongozi wa wafanyabiashara wadogo wa jiji la Kitale. Kwanza tunataka kushukuru gavana wetu kwa hatua ambayo amechukua kututafutia nafasi ya kuweza kufanya biashara. Kwa muda mrefu sana kama wafanyabiashara wa Trans Nzoia tumekuwa tukihangaika, hatuna mahali pa kufanyia biashara. Lakini hatua hii ambayo amechukua itaweza kutufaidi sisi kama wafanyabiashara sana. Manake tumekuwa hatujakuwa na space
lakini yeye amefanya jukumu, amefanya juu chini mpaka ameweza kupata nafasi ambayo itaweza accommodate I think wafanyabiashara wengi sana wa Trans Nzoia hii. So sisi kama wafanyabiashara tumefurahi sana, manake tunajua hii ni mwanzo tu. Kuna business center, kuna hii ya railways, na pia najua kuna mengine ambayo yanakuja. Tumemuunga mkono 100%. Wafanyabiashara tuna shaka, tuko sawa kabisa, tumefurahi. Asante. Bwana Oleula, kama mwenyekiti wa wafanyabiashara, pengine ile hatua ya kuhamisha wafanyabiashara kutoka mjini Kitale walikuwa wanafanya kazi pale katika soko la BP na pia vile vile soko la Chanuka liliwaathiri vipi, na ungependa hatua zipi zichukuliwe kuhakikisha kwamba wanaharakisha ujenzi wa soko hili ili kutoa nafasi kwa wafanyabiashara hao? Kwanza kabisa, Bwana Clinton, kwa majina naitwa Martin Oleula, mimi ndio mwenyekiti wa Chamber of Commerce Trans Nzoia County. Nataka kuchukua nafasi hii kwanza kumshukuru governor kwa uzinduzi ya siku ya leo ya soko hii. Hii ni soko ya 3 sasa inaanza kujengwa katika mji wa Kitale. But nataka kupatia statistic kidogo. Katika mji wa Kitale tuko na zaidi ya wafanyabiashara 50,000 na fomo ni wako zaidi ya 20,000. Fomo ni kama wale wana maduka na kila kitu wako karibu 10,000. Kwa hivyo unakuta kwamba nafasi ya informal sectors ni wengi sana na hawana mahali pa kufanya kazi. Kwa hivyo kwa swali lako ambao umesema watu ambao walihamisha bibi katika barabara ni maendeleo, na sisi kama chemba tumeipa kipaumbele kuona kwamba miundo msingi ya barabara hii ya project hii inamalizika haraka. Kwa hivyo wafanyabiashara wetu waliathirika vibaya sana kibiashara, kifedha, kwa sababu hata COVID pia iliingilia ikawaadhiri. Lakini vile vile tunashukuru kwamba kwa sababu Kenya pia ilikompensate watu wetu, wakakuwa compensated na wakapewa lakini kwa sababu ya hiyo compensation ilikuwa pesa kidogo, 5,000 2,000 huwezi kufanya mtu yeyote. Kwa hivyo kitu ambaye tunashukuru kwa sasa siku ya leo kwamba soko hii wakati na hiyo business center Masinde Muliro market ikiisha inaenda kwa accommodate zaidi ya watu 5,000. Hapa pia inaenda kwa accommodate watu 2,000. Bondeni market inaenda kwa accommodate market 1,500. Kwa hivyo hawa watu watapewa priority kwa hizi masoko, na hiyo ndio kitu ambacho tumeomba His Excellency the Governor. Na sisi kama chamber tuna data, tumefanya inventory, tumekuwa tukifanya na Ministry of Trade, na Ministry of Municipal Board, na Ministry of Land. Kama mwenyekiti, wanachama wako wanalalama kwamba hawana soko. Yes. Na tuliona soko ya ujenzi wa soko la Masinde Muliro lishakamilishwa, pengine ni hatua chache zimesalia. Yes. Na ujenzi huu unazinduliwa leo. Ungemwambia nini gavana harakishe ujenzi wa masoko haya ili kutoa nafasi kwa wafanyabiashara? In fact, kitu ambacho tumeambiwa na contractor siku ya leo kwa hii soko, contractor mahakikishia governor, kwa sababu governor amemuuliza maswali mara 4, akamwambia utamaliza wakati gani, na amesema ikifika mwezi wa 4 atakuwa amaliza hii ujenzi. Lakini Masinde Muliro market inaisha by December. Although kwa sababu imekuwa behind the schedule, hiyo market ya Masinde Muliro itakuwa iishe mwaka wa 2020. Lakini kwa sababu ya ufisadi na ufisadi ndani yake ndio imechukua muda. Lakini sasa governor alipoingia amepaana majukumu kwamba by December iwe imemalizika. Lakini bondeni imemalizika kitambo. Kwa hivyo kitu ambacho tunasema kwamba sisi kitu kama Chamber of Commerce tunataka utaratibu ufuatwe wa kuallocate watu ambao watoka kwa barabara, wafanyabiashara wadogo ili vile vile hawa watu wote wapate nafasi ya kufanya kazi biashara ili walipe ushuru. Kwa sababu the most important and the main objective ni kwamba wafanye biashara na walipe ushuru na wajitegemee na wajitengeze, kwa sababu hiyo ni ajira kubwa. Kama watu hao wote watawekwa masoko hizi zaidi ya watu 50,000 watakuwa wamejiajiri na watakuwa na independent wao wa nyumbani, familia zao watakuwa na depend, kwa sababu watakuwa kila mtu anafanya ajira kubwa sana, na this is the way to go. Na sisi kama chamber tunashukuru His Excellency the Governor kwa mambo ambayo anafanya kwa sasa. Tumeona ni mchecheto mpya, mwamko mpya ambao umeamka na mchecheto kwa sababu kulingana na hii market. Asante sana. Martin Oleula, mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara kaunti hii, pamoja na Violet Male akiwa ni mmoja wapo wafanyabiashara wadogo katika kaunti hii. Wote wamefika hapa kufuatia shughuli zima inaendeshwa na gavana wa jimbo hili George Natembeya kuzindua ujenzi wa soko jipya katika ardhi hii ya reli. Ikumbuke kwamba baada ya kuwahamisha wafanyabiashara hao mjini Kitale, aliweza kusema na usimamizi wa shirika la reli, hivyo akapewa ardhi ekari 2 ya ardhi unusu ili kufanikisha ujenzi wa soko hili. Na pia vile vile soko lilojengwa na gavana aliondoka Patrick Hemba, soko la Masinde Muliro, linatarajiwa kukamilishwa mwezi Disemba ili kutoa nafasi kwa wafanyabiashara hao wote. Japo kilio chao ni kwamba kuwepo na mikakati kabambe itakayohakikisha kwamba kila mfanyabiashara alioathirika na uhamisho huo anapata nafasi ya kufanyia biashara. Kwako Yoshonzare. Na mshukrani sana Boniface Barasa, ukitujia mubashara kutoka mji wa Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, kuzungumzia uzinduzi wa masoko ambayo ni mojawapo ya masuala ambayo yanaangaziwa katika kaunti hiyo ya Trans Nzoia. Mtazamaji,
Tuzidi kukufahamisha ni kwamba kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka sasa anaitaka serikali ya Kenya Kwanza kuwa makini kuhusiana na shirika la ndege nchini KQ. Akizungumza katika hafla ya ibada eneo la Kitengela, Kalonzo ametaka kuwe na ushirikiano katika kutatua changamoto ambazo zimelikumba shirika hilo, ikiwemo mgomo wa marubani hivi majuzi. Amekiri kuwa shirika hilo ni fahari kubwa kwa taifa na bara la Afrika kwa jumla. Kadhalika ametaka kesi inawakabili maafisa wa kitengo cha DCI SSU kilichovunjiliwa mbali kuendeshwa kwa njia ya uwazi na haki. Ndio sura mpya kabisa. Sura ya Kenya sio mpya, imekuwa pale kwa muda. Wamekuwa na shida za wafanyakazi, utendaji kazi, incurred huge losses, but they were beginning slowly to make progress. It would be a terrible mistake if the current government was to allow Kenya Airways to go down the drain. The best thing is always to sit and negotiate. So hakuna kusiwe na hard feelings. Bottom line being, the Kenya Airways must remain our national carrier. Nyinyi kama Kenya Kwanza mkiharibu mpangilio hiyo, hata vizazi vijavyo will not forget you. Kama Azimio la Umoja wa Kenya, we are against extrajudicial killings. But you also say, do not be selective. Kila mtu anajua DCI Kinoti alikuwa mstari wa mbele kuhakikisha usawa wa nchi. Yaani huyu sasa